last session. Hello students, a very happy evening. How was your day? It went well? Yes, I think that it went really well. We'll start our today's class. Okay, last week, last session for 8th English was about discoveries and inventions, right? It was so interesting. I hope you had recap. If you went home, you had recap it well. Okay, let us start today's session as usual with a small motivational quote. Okay, right. Let me share the screen. My screen is visible. Yes, ma'am. Your screen is visible. Okay, please. The quote goes like this: consistency paired with self-discipline is crucial to achieving your goals and being successful. So in order to be successful, then what do you think are the utmost important things? Do you think hard work alone makes us successful? No. Along with hard work, we need consistency in work that we are doing. Simple, in a simple manner to explain this, you have made up your mind to wake up early in the morning. Just by waking up one day, if you say that I woke up today early and every day I'm going to wake up early, will it happen like that? For that, consistently, day on day basis, you have to wake up sharply at 5 or 4:30 that you have planned. Then you will definitely gain confidence in yourself that without an alarm itself, I had set my mind and I woke up at 5 itself. So you are consistent that not only a day that you woke up early, but you started waking up early every morning. So consistency is there. So along with this consistency, there is a self-discipline. You're disciplining yourself that no one is guiding you or patting on your back. You're telling yourself that I need to do a task in a specific manner. You are disciplining yourself. So consistency paired with means what? Together, consistency together with self-discipline is crucial. Crucial means it is very important to achieve. This is to achieving your goals and being successful. When these two things are there, definitely we'll be able to achieve our goals. Then a short-term goal as well as a long-term goal that you are aspiring for. And it definitely makes you be a successful person. Yes, you cannot deny it, right? I hope every one of you agrees along with me. Consistency is paired with self-discipline. It is crucial in achieving the goals and being a very successful person. Hello, How do you? ma'am, Yes, ma'am. This is Amgopal. Can you go back, ma'am? I will explain them in Telugu. sure. Yeah. ఓకే, ఇక్కడ మేడం మనకి ఏం చెప్పారు? కన్సిస్టెన్సీ paired with self discipline is crucial to achieving your goals and being successful, రైట్? దీంట్లో ఏమున్నాయి? రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో కన్సిస్టెన్సీ, ఒకటేమో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. చూడండి, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మనము రోజు పొద్దున్నే నేను నా బాడీ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, లేకపోతే రోజు పొద్దున్నే నేను క్రికెట్ మ్యాచ్కో ఎక్కడికో వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, అప్పుడు నేను క్రికెట్ ప్లేయర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? నాకు కనుక దాని మీద ఇష్టము అది ఉంది అంటే, ఓకే, ఇష్టం ఒక్కటే సరిపోదు. నేను క్రికెట్ ప్లేయర్ అవ్వాలి అంటే అయిపోదు కదా. రోజు దానికి తగ్గ సాధన చేయాలి. రోజు పొద్దున్నే 5 o'clockకి మనము వెళ్ళి అక్కడ గ్రౌండ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే, మీరు కనుకను మీకు ఇష్టంగా ఉంది అనుకోండి, పొద్దున్నే ఎవ్వరూ లేకపోకుండానే మీరు 5 o'clock కల్లా మీరు వెళ్ళి గ్రౌండ్ లో వెళ్ళి ఆడుకుంటూ ఉంటారు.
ఆడడానికి రెడీ అయిపోతారు. ఒకవేళ మీరు కనుకను ఇష్టంతో లేకుండా పని చేశారనుకోండి, ఎవరో ఒకళ్ళు మిమ్మల్ని పొద్దున్నే ఎగ్జామ్ చదువుకోండి అంటే మీ పేరెంట్స్ పొద్దున్నే లేపాలి, 5 o'clock లే, 6 o'clock లే అని. అదే కనుక మీకు ఇష్టంతో ఉన్నారు అంటే మీరు అలాగా పొద్దున్నే లేచి చదువుకుంటారు. అంటే ఏంటి, ఏదన్నా పనిని మన ఇష్టంతో కనుక చేస్తే దాంట్లో ఈ రెండు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ వస్తుంది. ఓకే మేడం, కెన్ వి గో టు నెక్స్ట్ స్లైడ్? యా, థ్యాంక్ యూ. This is what we're talking about. Self-discipline means ability to listen to and take action based on your inner voice, regardless of how you feel, other influences or temptations you feel, is the key to self-mastery. As I already told, instead of another person telling us, you need this, you need to do this, you need to wake up early, you need to study 5 to 6 hours every day. Instead of another person instructing us on a day-on-day basis or on a routine basis, it is we disciplining ourselves that I want to do such a task in a stipulated time, within a short span of time. I will do it. I'm setting up my mind in such a manner that I am doing a task all alone by myself. Instead of other person for interference, I am disciplining myself. So it is nothing but self-discipline. Is it? Yes. ఎస్, మీ అందరికి సారీ మ్యామ్, కెన్ ఐ? Yes, for that purpose. యా, మీ అందరికి విరాట్ కోహ్లీ తెలుసా? ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ తెలుసా? మీరు చాట్ లో మెన్షన్ చేయండి. విరాట్ కోహ్లీ క్రికెటర్. ఓకే, ఆ విరాట్ కోహ్లీ 2011, 2012 ఆ టైంలో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ వచ్చిన ఇనిషియల్ డేస్ లో ఓకే బాగా బాగా ఆడేవాడు. ఆడడంతో పాటు ఇష్టమైనవన్నీ తినేసి ఓకే బల్జీగా లావుగా అయిపోయాడు. లావుగా అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు తాను చూసుకున్నాడు. అరే ఏంట్రా, నేను ఇలా ఉన్నాను, ఇలా ఉంటే గనక నాకు ఈ అతి ఇష్టమైన క్రికెట్ ని నేను ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఆడలేను అని చెప్పి ఆయనకి ఆయనే ఒక రూల్ సెట్ చేసుకున్నాడు. నేను ఇలాంటి పదార్థాలు తినకూడదు, నేను ఇలాంటి పదార్థాలే తినాలి. ఐ నీడ్ టు ఈట్ ఓన్లీ I should not eat. I should not eat junk food. I should not eat something which will harm my body అని చెప్పి ఆయన అనుకుని ఓకే ఆయన సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అయ్యి అప్పటి నుండి మెల్లమెల్లగా చేంజ్ అవుతూ 2011 నుండి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆడాడు? 14 ఇయర్స్. ఈ రోజు కూడా రిటైర్ అయిపోయినా కూడా ఇండియన్ టీమ్ లో వాళ్ళు ఎవ్వరు విరాట్ కోహ్లీతో సమానంగా పరిగెట్టలేరు. Okay, when Virat Kohli start running, okay, no one in the current team can compete with him. అంటే ఏంటంటే విరాట్ కోహ్లీతో కరెంట్ టీమ్ లో ఎవరు పరిగెట్టలేడు, వాళ్ళందరూ చాలా యంగ్. ఎందువల్ల అంటే బికాస్ హీ కెప్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ he he is very strict to his basics. I should not eat this, I should not drink this, I should only take ఓన్లీ హెల్తీ ఫుడ్ అని ఆయన రూల్ సెట్ చేసుకున్నారు. కాబట్టి రైట్, కాబట్టి ఈ రోజు కూడా ఆయన గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే కనుక ఇప్పుడు కరెంట్ పీపుల్స్ లో మనము వీ కెన్ టేక్ విరాట్ కోహ్లీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ మ్యామ్. You have seen an important note for the day. So quickly start with today's session. What is it going to be about, children? Have any idea? I gave an introduction in the beginning itself. Any idea what we are going to teach into this session? Yes, we are going to look in depth regarding inventions and discoveries. Okay, shall we? Good. We shall.
So last class, you would have seen something about internet and children. A comprehension passage you would have seen. I hope you had revised it by reading that particular passage. Shall we have a quick test upon it? So we try to answer that. It's a very simple set of questions that we are going to answer. Every one of you will definitely answer it perfectly right. Okay, shall we? Will you give a try? Before that, I just have a question to them. Can I? Yes. Yeah. మేడము ఇప్పుడు మనకి ఇన్వెన్షన్ అండ్ డిస్కవరీ వీటి గురించి చెప్పబోతున్నారు కదా. అసలు ముందర ఇన్వెన్షన్ కి డిస్కవరీకి తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్వెన్షన్ అండ్ డిస్కవరీ? మేడం, ఈస్ ద స్లైడ్ దేర్ difference between invention and discovery? Yes, that is there. But Oh, based on the starting, we had learned some things. So to quickly recap them, this slide is being shared so that we'll try to answer. Next slide will be on invention and discovery. You can talk to me. okay, okay, ma'am. Understood. Yeah, thank you. Yeah. So these questions and the answer that we are going to tell will definitely recap what we studied in last session. So looking upon the first question, what does it say? What is one major benefit of the internet mentioned in the passage? What is it, children? Internet, what do we get? It encourages children to sleep more, but they sleep a lot because of using the internet, or it provides information quickly. For what purpose are we using this internet? For us to gain a lot of information, right? Yes. Very nice. I got the answer from most of the centers and children saying that it is B option. Shall we check it whether it's right? Perfect. We tend to get a lot of information when we search something on the internet. These days, a lot of projects and assignments that we have been assigned with requires the support of internet. Technology is playing an important role for us, right? Which websites are mentioned as helpful for studying? YouTube and WhatsApp or the Wikipedia. Which website do we refer that is helpful for us to study? To gather a lot of information, we refer Wikipedia. Yes, there are channels in YouTube as well where we can learn a new concept or a new skill. Can't say no, but lot of information is shared, and that what is helpful for studying means it is definitely going to be yes, the Wikipedia. Amazing. Students, according to the passage, how do children connect with others using the internet? How do we connect with others using the internet? Is it through social media platforms like Facebook and Twitter? Or another option given us by meeting them in person only? That we go to each one of our friends' house and meet them? Is it through that we are connecting with the help of internet? Or is it through social media platforms? N number of platforms are available, right, these days, wherein we connect with each other, we socialize with each other. And those platforms are nothing but Facebook and Twitter given in option A. You have identified it perfectly. Just love to interactive, just so interactive. What does the word equipped mean in context of the passage? Last week we saw a passage, right? In that, what does this word equipped mean? Means that you're not available, supply with necessary tools or items. If you are having required tools, then you can access the information. Just supply with necessary tools or items. Or is it the option A unavailable? Isn't there? Is it trying to say option A or B? Come on, come on. Let me know the answer. Yes. There is B, supplied with necessary tools or items.
health issue is caused by overuse of the internet according to the passage. Anything and everything which is using excess definitely has a repercussion on our health. Yes, we can't say no at all. We spend a lot of time using mobile phone or watching TV. It definitely have an impact on our eyesight, our health, our sleep pattern get this sleep pattern uh, gets changed. Don't you agree with me? Okay, what are the two options given over here? What health issue is caused by overuse of internet according to the passage? Increase height. Does your height increase because of using internet in excess? Eye pain and tiredness. Yes, we tend to have eye pain. I start waking a lot and we tend to use eye drops, we tend to wear specs, our power gets increased and we feel tired. Morning we don't feel waking up early. We feel very tired, no? This is the impact of using internet in excess. Option B. Can you check whether it is right? Yes, as you identified it, option B is perfectly right. What does the word addicted mean as used in the passage? Addicted. Have you heard about this word, children? Addicted? Parents keep saying us this word. Don't get addicted to gaming. Don't get addicted to mobile phone. Don't get addicted to games. Yeah, not the games that we play physically. That isn't bad at all. This one, interested for a short time, unable to stop using something. This, we are not able to stop something despite our essential things that we have to do. And it is having a serious impact on our health as well. Yes, so addicted. Our mind is completely noted, devoted to one particular thing. The mobile phone or TV that we are watching, it takes away our time. Yes, it takes away our precious time. So unable to stop using something. That's the answer. Rightly guessed for you. What does the word antisocial mean? Friendly and outgoing, someone who avoids social interaction. What does this word antisocial mean? So can you? What does the word antisocial mean? In simple terms, in English, if we say, it means we try to avoid having interaction with another person. We try to avoid having social interaction with another person. We don't go easily mingle with people very easily. It's quite, we are having quite restriction to move along with others. Okay. For instance, your friend, he or she has another around 10 or 15 friends, but you're having one or two friends. You're quite choosy. You don't mingle that very easily with your friends. Means that you're trying to avoid interaction with others. You're quite restricted. If at all that person isn't in that atmosphere of yours, you don't tend to move with that person that easily. Antisocial means someone who avoids social interaction. Super. What does the word abuse mean in the passage? The passage that we saw in this class. What does this word abuse mean? Use something correctly, use something in a wrong or a harmful way. Correct. It is option B. Use something in a wrong or a harmful way. Have corrected the passage really well. Answered all the answers perfectly. Correct. Maybe we look into the answers.
What is the one major benefit of internet mentioned in the passage? It provides information quickly. Its websites are mentioned as helpful for studying is Wikipedia, its website. Okay, only one website it's being mentioned over here. According to the passage, how do children connect with others using the internet? Through social media platforms like Facebook and Twitter. What does the word equip mean in the context of the passage? Supply with necessary tools or items. And equip with necessary tools that is required for me to assimilate the information. Okay? What health issues caused by overuse of internet according to the passage? Eye pain and tiredness. What does the word addicted mean as used in the passage? Unable to stop using something. Yes, have you made note of it? ద నెక్స్ట్ యాంటీ సోషల్ అని చెప్పి ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశారు మేడం. దాని మీనింగ్ ఏంటి తెలుగులో రాస్తారా మీరు? అబ్యూజ్ అంటే ఏంటి? యాంటీ సోషల్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఎస్ మేడం వచ్చారు. మీరు మీ చాట్ లో రాయండి యాంటీ సోషల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అబ్యూజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి. యా మ్యామ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఎడిక్టెడ్ అంటే కూడా మీనింగ్ రాయండి మీరు. ఈ మూడిటికి తెలుగులో మీనింగ్స్ రాయండి మీరు. తెలుగులో ఏమంటాం మనము? యా మ్యామ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. Am I audible now? యా, యు ఆర్ ఆడిబుల్. Oh. It's clear, yeah. They're asking some time for writing those answers. What is that? Whatever questions you have given, right? For that you are showing the answers, right? Yes, They're sir. asking, yeah, they're asking some time to write those answers. Sure, I write from the book. Yeah. Otherwise, if we have ready-made, we can directly type over here. We can paste over here. I'll write it on the board for them. Okay, ma'am. Answers only need to be written on the board now. Yes, sir. First question and answer, because they are asking for some time to write the answers for the Sure, question. I'll share the screen Yeah. and write the answer on the board, and after that I'll show the board as well. Yeah. First question, what was it? What is the one major benefit of internet mentioned in the passage? So answer for that is it provides information quickly. It provides information quickly. It's the answer. Can I explain this and I'll explain in Telugu also? Sure, sir, sure. Yeah. So first question ఏమి అడిగారు మేడము? What is one major benefit of the internet mentioned in the passage? ఓకే, ప్యాసేజ్ లో ఇచ్చిన ఇంటర్నెట్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అడిగారు. దానికి ఆన్సర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్విక్లీ, అంటే మనకి త్వరగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. విచ్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ యాజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ స్టడింగ్? ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? వికీపీడియా. వికీపీడియా అనే వెబ్సైట్ ఉంది, అది మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది స్టడీయింగ్ కోసము. థర్డ్, అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్, హౌ డు చిల్డ్రన్ కనెక్ట్ విత్ అదర్స్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్? చిల్డ్రన్స్ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి ఎలాగ వేరే వాళ్ళతోటి కనెక్ట్ అవుతారు? ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవుతారు? త్రూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లైక్ ఫేస్బుక్ అండ్ ట్విట్టర్. అంటే ఏంటి? ట్విట్టర్ కానీ లేకపోతే ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ పిల్లలు వేరే వాళ్ళతోటి కనెక్ట్ అవుతారు. వాట్ డస్ ది ఎస్
What does the word equipped mean in the context of the passage? ఎక్విప్డ్ మీకు ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో ఎక్విప్డ్ అన్న మీనింగ్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, సప్లైడ్ విత్ నెసెసరీ టూల్స్ ఆర్ ఐటమ్స్. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. Then next, what health issues is caused by overuse of internet according to the passage? మీకు ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ ద్వారా చూస్తే కనుక దాంట్లో ఇంటర్నెట్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటి? ఓవర్ యూస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, ఇంటర్నెట్ వల్ల కాదు, ఓవర్ యూస్, అధికంగా మనము ఇంటర్నెట్ ని చూడటం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఎలాంటి కష్టాలు వస్తాయి అంటే ఐ పెయిన్ అండ్ టైర్డ్నెస్. మీరు అలా మొబైల్ పెట్టుకుని చూస్తూ ఉన్నారనుకోండి, కళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. దెన్ నెక్స్ట్ ఆ కళ్ళ నొప్పులు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు నీరసించిపోతారు. సో ఐ పెయిన్ అండ్ టైర్డ్నెస్. వాట్ డస్ ద వర్డ్ అడిక్టెడ్ మీన్ యాజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్? అడిక్టెడ్ అంటే ఆ మీనింగ్ ఏంటి? అనేబుల్ టు స్టాప్ యూజింగ్ సంథింగ్ అంటే ఏంటి? అది ఒక వ్యసనం అన్నట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎడిక్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఒక వ్యసనం. ఒకసారి మొదలైందంటే అది స్టాప్ చేయడం కష్టం అవుతుంది, అంటే మానడం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో అనేబుల్ టు స్టాప్ యూజింగ్ సంథింగ్. వాట్ డస్ ద వర్డ్ యాంటీ సోషల్ మీన్? యాంటీ సోషల్ మీన్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ ప్రకారము సమ్వన్ హూ అవాయిడ్స్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్. కానీ యాంటీ సోషల్ అంటే కనుక చట్ట వ్యతిరేక పనులు ఎవరైనా చేస్తూ ఉంటే మనకి మన సొసైటీకి ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, మనము గవర్నమెంట్స్ కానీ మనం కానీ ఒక రూల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ రూల్స్ ని బ్రేక్ చేసే విధానాన్ని చేసే వాళ్ళని మనము చట్ట వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నారు అంటాం. చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు అంటారు. ఇక్కడ మటుకు మీ ఆన్సర్ సమ్వన్ హూ అవాయిడ్స్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్. ఎయిత్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ ద వర్డ్ అబ్యూస్ మీన్స్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్? మీకు ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో అబ్యూస్ అన్న దానికి మీనింగ్ ఏంటి? యూజింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ రాంగ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ వే. అబ్యూజ్ అంటే అది ఓకల్ అబ్యూస్ కూడా ఉంటుంది. ఓకల్ అబ్యూజ్ మనము సాధారణంగా చూస్తూనే ఉంటాం. మనము బయట వెళ్ళేటప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒకళ్ళనొకళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు, తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తిట్టుకోవడాన్ని ఏమని అనొచ్చు అంటే అబ్యూజ్ అని చెప్పి అనొచ్చు. మనం క్యాజువల్ గా ఫ్రెండ్స్ అనుకోవడం వేరు, వేరే వాళ్ళని కొన్నిసార్లు గొడవలు ఒకళ్ళనొకళ్ళు గొడవ పడేటప్పుడు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా, దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనం అబ్యూజ్ అనొచ్చు. ఓకేనా అండి? అందరికి 8 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్లు వచ్చేసాయి కదా. ఎడిక్టెడ్, ఎస్, ఎడిక్టెడ్ కి దురాచారము కంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మీనింగ్ అంటే మనము చెప్పుకోవాలంటే ఎస్, యాంటీ సోషల్ అంటే సాంఘిక, ఎస్, సాంఘిక వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు, సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు. ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. So you need a lot of comprehensions, right? We need a lot of passages. Is there any strategy to read it? Is it like just like that we read the passages and come to a conclusion? Is this the way that we need to read a passage or a comprehension given to us? Or any methodology is there for us to follow? There is a methodology or things to be kept in mind while we read a comprehension. Okay, strategies of reading comprehension. Can we see what are the strategies
We need to keep in mind. There are a lot of things mentioned over here. If you're decoding, vocabulary, world knowledge, comprehension strategies, monitoring. We'll understand one by one in simplest manner. Okay. Reading comprehension strategies. The topic we are going to see how we are going to read it. The comprehension. If we read the text, more information, more understanding. Suppose you have purchased a novel. There was a famous author and a favorite author writer of yours, and you tend to read the book, but you are not able to understand what the writer is trying to tell. So what you will do, you will reread it, right? You will read it once again and try to understand it, what the person is trying to tell. So you reread means you are reading it once again. Once again means you are gaining some information and there is a better understanding, more understanding. Right? When you reread the text, yes, sir, you can tell. ఎస్ సార్. మనము ఇప్పుడు మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే కాంప్రహెన్షన్ మనము చదవాలి అంటే కనుక ఎనీ కాంప్రహెన్షన్ మనము చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కనుక కొన్ని కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయన్నమాట, కొన్ని పద్ధతులు. అవి మేడం చెప్తున్నారు. దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి. మీరు ఏదో చదువుతూ ఉన్నారు, ఇంగ్లీషు, సైన్స్, సోషల్ ఏదో ఒకటి చదువుతూ ఉన్నారు. చదివితే మీకు అర్థం కాలేదు అంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు మళ్ళీ చదువుతారు. సో 2-3 సార్లు చదివిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే కాంప్రహెన్షన్ లో కూడా వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోర్ రీడింగ్, మోర్ అండర్స్టాండింగ్. సారీ. సో మీరు అలాగా రిపీటెడ్ గా చదివారు అనుకోండి 1-2 సార్లు, దెన్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Activate prior knowledge. What do I already know about this? Suppose you are reading a passage and the passage is about internet, okay, or mobile phone. What do you know about mobile phone? You start thinking, when was it found? Who invented it? Or who found it? Who people started using it? So you will try to activate prior knowledge. Whatever the information you're having about that particular topic, you try to recap the information that you already know about it. Or if at all you're going to a place along with your friends, in a simple manner like that. You are going to visit Birla Mandir. Birla Mandir, when you visit along with your friends, you would have already heard about it from your parents, that this is a famous place and what is important in that place, what is the important deity over there. So what you are trying to do, you are trying to activate prior knowledge, the information that you've already received about that particular place. So in way, a comprehension, when you start reading a passage and you get to know one word or information, and you will start thinking, oh, do I know about it? What are the information that I know priorly about it? So you will activate prior knowledge. So first one was reread the text. You will again read the text for you to understand it in the simplest manner, and you are trying to gain more information. Next, what you will do, you will, when you have read it once again, you will start thinking, whether have I heard about it before? Do I have any knowledge about it? Some friends told about it. Activate your prior knowledge. That is, information that you know already about this will be activated. That is, will be collecting it. Yes, sir. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. సెకండ్ స్టెప్, ఇందాకటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ కదా. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, మనకి యాక్టివేట్ ప్రేయర్ నాలెడ్జ్. సపోజ్ మీరు ఇంటర్నెట్ గురించి ఏదో కాంప్రహెన్షన్ ఇచ్చారు, రైట్? ఈ ఇంటర్నెట్ గురించి కాంప్రహెన్షన్ ఇవ్వగానే అది ఇంటర్నెట్ గురించి, ఓకే, అసలు నాకు ఇంటర్నెట్ గురించి ముందర ఏమి తెలుసు అన్నది మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే గనక అది మొత్తము మీరు మళ్ళీ మెమరైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నాకు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏం తెలుసు, ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు, ఇవన్నీ కనుక మీరు ప్రియర్ నాలెడ్జ్ కనుక మీరు తీసుకున్నారనుకోండి,
అప్పుడు మీకు అప్పుడు మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఏంటి అన్నది. అలాగే మీరు ఏదన్నా కొత్త విషయం ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్పారనుకో, కొత్త విషయం కాకుండా ఎవరన్నా ఏదన్నా విషయం చెప్తే, బలానా చోటికి వెళ్ళాలి అంటే, ఓ ఓకే, నాకు ఇది మా పేరెంట్స్ చెప్పారు, ఈ విషయము గురించి నాకు తెలుసు అని మనము ఎనీ టాపిక్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ ఏదన్నా కానీ మనము మొదలైతే ముందర నాకు దాని గురించి ప్రేయర్ నాలెడ్జ్ అంటే ముందర నాకు దాని గురించి ఏమేమి తెలుసు అన్నది మనల్ని మనము క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఓకే, మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దాని తర్వాత మీరు అది చదువుతూ వెళ్ళారనుకోండి, క్లారిటీ వస్తుంది మీరు చదివే దాని మీద. ఎస్ మ్యామ్. To activate prior knowledge. So whatever he understood now, it is being given in the form of a sentence. Activate prior knowledge means to recall or bring back what you already know about the topic before learning something new. It helps you understand the new information. Yes, so the summary that I gave you, you'll be able to correlate it with it, right? You are able to recall or bring back the information that you already know about the topic. So this helps you to understand the new information better. So any extra information that you are getting now, you will definitely take into consideration and understand much better. Right? So first step was reading the text. Second step is activate prior information. Next, use context clues. What are the hints given in between? What are they trying to tell? What is the use of context clues? What are they trying to tell? Using context clues means understanding the meaning of a word or sentence by looking at the other words or sentences around it. Suppose you are reading a sentence. In that, there is a particular word wherein you are not much familiar about it. You are not able to understand. But you read the sentence once again, you will try to understand the context in which it has been told. It has been written. So with that information that you have, you will be able to gain information or knowledge. It's understanding the meaning of a word or sentence by looking at other words or sentences around it, around the context. Sorry, you will read the sentence once again. Whatever the information, knowledge that you already have, you connect it and understand the meaning of the word and the context in which it has been given. Yes, sir. Yes, so using context clues is our next step. Infer meaning. Infer meaning means what? Coming to an understanding what is it actually trying to tell us between the lines. Infer meaning. Trying to understand the meaning of the given sentence. Okay. Next, summarize the story. Summarize the story. You have read the passage. So these two are the characters. So this rabbit and the talkers. The story. Past tense. So this rabbit is quite within nature. It says that I will only win the race. But this tortoise is always a slow in nature. Right? What it does, it goes relaxed, it goes in a relaxed manner in that race. But what happens? In the meantime, the rabbit becomes lethargic or these guys starters will anyways fail in that competition race. In that race, it will not be able to compete along with it. So basically it takes a nap under the tree and the tortoise which was slow comes ahead of this rabbit and it wins the race. So this story you would have read in our childhood days. Yes. Why I'm telling the story over here is you would have read it in the form of a passage. So after you read this passage, you will definitely come to a conclusion. So who are all the important characters in this story? What was the story trying to tell us? What is the moral that I can learn from this story?
So characters, setting, so where is this happening, the problem, what is the issue over there, and what is the moral. So the story that I told you, we tend to get a moral from the story, right? The solution. To summarize the story, what is that? What is the solution that you get when reading the story? Is summarize the story. We will be trying to summarize what the story is exactly trying to tell us. Locate key words. As we read the passage, we tend to notice certain keywords wherein it links one passage to another passage. Suppose there are three, four paragraphs in the passage that you're reading, you'll be connecting with the keywords that is mentioned in each of the passage. Right? Locate keywords means to find the most important words in a question, sentence, or passage. These words help you understand what main idea or what information you need to focus on. Yes, ma'am. Can I? Yes, Yes. Ma'am, just 2, 3 screens yes, before. Yeah. that's it. One, three. Before that, before. Yeah. One, Context clues. Yeah. From context clues. Okay. Yeah. Context clues. ఏదన్నా మనము ఏదన్నా సరే మనము కంటెక్స్ట్ క్లూ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆ ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యాసేజ్ లో కంటెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు అన్నది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి ఇంట్లో. ఓకే. మీరు స్కూల్ నుండి ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇంటికి వెళ్ళంగానే మీ అమ్మ గాని మీ నాన్న గాని ఇంట్లో మీ తమ్ముడినో అక్కనో ఎవరినో తిడుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు మీరు వెళ్ళంగానే ఏం చేస్తారు? సైలెంట్ గా కూర్చుని ఓకే ఏం జరిగింది అన్నది అక్కడ మీ మదర్ గాని ఫాదర్ గాని వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటే మీరు అది వింటూ ఓ అన్నో తమ్ముడో ఇది చేశాడు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం కదా మనందరం చిన్నప్పుడు. అది దాన్ని సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే కంటెక్స్ట్ క్లూస్. మనకి ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో ఉండే ఆ కంటెక్స్ట్ ఏదైతే కంటెక్స్ట్ ఉంటుందో దాన్ని దాన్ని చూసి అర్థం చేసుకోవడం. ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు ఆ కంటెక్స్ట్ లో. యా మ్యామ్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ yes, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎస్. ఇన్ఫర్ మీనింగ్. ఇన్ఫర్ మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని సార్లు రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. మనకి ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో కొన్నిసార్లు మధ్యలో ఏవైతే వర్డ్స్ ఉంటాయో ఆ వర్డ్ ఇందాక మనం చూసాం కదా ఎక్విప్డ్, యాంటీ సోషల్, ఇలాగా కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు కదా. ఆ వర్డ్స్ కానీ ఆ లైన్స్ ని బట్టి కానీ వాళ్ళు ఈ ప్యాసేజ్ ఈ కాంప్రహెన్షన్ కానీ లేకపోతే ఈ ప్యాసేజ్ లో కానీ ఏం చెప్తున్నారు అన్నది అర్థం చేసుకోవడం. అది ఇన్ఫర్ మీనింగ్ అంటే. దెన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మ్యామ్. ఎస్. సమ్మరైజ్ ద స్టోరీ. ఇప్పుడే సమ్మరైజ్ ద స్టోరీలో మేడం ఏం చెప్పారు? ఇప్పుడు ర్యాబిట్ అండ్ టార్టాయిస్ కథ చెప్పారు. రైట్. ర్యాబిట్ అండ్ టార్టాయిస్ కథలో ఏంటి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ర్యాబిట్ పరిగెడుతుంది, టార్టాయిస్ ఏమో మెల్లగా నడుచుకుంటూ వస్తుంది. ర్యాబిట్ ఏమో ఇది ఎప్పుడు వస్తుందిలే మన పని, మనం ఎంత ఫాస్ట్ అంటే అంత ఫాస్ట్ పరిగెట్టేయచ్చు అని హ్యాపీగా పడుకుని నిద్రపోయింది. నిద్రపోయి లేచేసరికి 10 నిమిషాల్లో లేద్దాం అనుకున్నా 2 గంటల తర్వాత లేచింది. ఆ 2 గంటల తర్వాత లేచేసరికి ఏమైంది? టార్టాయిస్ క్రాస్ చేసేసింది. రైట్. క్రాస్ చేసేసి టార్టాయిస్ గెలిచేసింది పోటీని. యాక్చువల్ గా ర్యాబిట్ గెలవాల్సిన పోటీలో టార్టాయిస్ గెలిచేసింది. ఎందుకని? ర్యాబిట్ ఏం చేసింది? ర్యాబిట్ టార్టాయిస్ బలాన్ని తక్కువ అంచనా వేసి తన బలాన్ని అతిగా ఊహించుకుని రిలాక్స్ అయిపోయింది. రైట్. ఇది స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో మనకి ఉండే నా బ్యాక్ సైడ్ ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్. యా. ఈ స్టోరీలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఏంటి? ర్యాబిట్ అండ్ టార్టాయిస్, ఈ 2 క్యారెక్టర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి? టార్టాయిస్, దెన్ నెక్స్ట్ ర్యాబిట్. టార్టాయిస్ ర్యాబిట్ రన్నింగ్ రేస్ ఈజ్ ద సెట్టింగ్. ప్రాబ్లం మనం ఏమి చెప్పచ్చు? టార్టాయిస్ ర్యాబిట్ లెథార్జిక్ గా ఉండడం వల్ల టార్టాయిస్ రేస్ ఏదైతే ఉందో అది గెలిచేసింది. సొల్యూషన్ ఏంటి? ఓకే
మనము ఎంత బలవంతులమైనా కూడా అవతల వాళ్ళ బలాన్ని ఎప్పుడూ తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. ఓకే, మన బలాన్ని మనము ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తామో అవతల వాళ్ళ బలానికి కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఎస్ మ్యామ్, నెక్స్ట్. ఎస్, లొకేట్ కీవర్డ్స్. ఇందాక మీ ప్యాసేజ్ లో మేడం ఇందాక ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో చెప్పారు కదా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఓకే, యాంటీ సోషల్ ఒకటి ఉంది, ఎక్విప్డ్ ఒకటి ఉంది, దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది అదర్, ఎడిక్టెడ్ ఒకటి ఉంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ కీవర్డ్స్. ఏవైతే కీవర్డ్స్ ఉంటాయో ఆ కీవర్డ్స్ చుట్టూనే మనము మూవీకి వెళ్ళామనుకోండి, మూవీలో ఎలాగైతే ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ చుట్టూ స్టోరీ, సినిమా స్టోరీ డైరెక్టర్ రాస్తారో, అలాగే మన ప్యాసేజ్ తీసుకుంటే కూడా ఆ ప్యాసేజీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ చుట్టూనే మీ ప్యాసేజ్ తిరుగుతుంది. రైట్? ఓకే మ్యామ్, ఐఎమ్ డన్. After you have read the passage, you try to make predictions. We were telling about example. We were telling example of this rapid and tortoise story. So, soon after you read the passage, you will come to a conclusion what the story is trying to tell me about. Yes, you will predict what we are trying to tell. You will think, plan, and share. If you are trying to communicate with another person, you are talking reading with your friend, so you will tell. So in this story, I get to know this moral that slow and steady wins the race. So that is the moral that I get to know when I this passage or read the story. You are trying to make prediction. Prediction means what? You are trying to come to a conclusion. What the story is trying to tell me. What am I getting to know by reading this passage or story? Use word attack strategies. Rereading, rereading. So when you read this word, rereading. So this read word is nothing but a root word. Okay, root word, the base word you can take. Before that, I am adding few letters. These two letters, R-E, is nothing but prefix. Prefix. Read means to go through a passage and you're reading it. The reread means what? You are reading it once again. Do it once again. So what you're doing once again? You're reading it once again. So this prefix, the read, it gives us the meaning to do it once again. ing. ing is I'm doing in a continuous basis. ing. ing means in grammar you have learned about continuous tense. Present continuous, past continuous, future continuous. That means it tells us that an action is happening at the moment or was happening at the moment. Not telling. So here in simple terms, ing means that you are doing continuously at that point of time. Use word attack strategies. Rereading. Doing it once again. Try to visualize. So when we read a story, when I told the story, horse and tortoise, I'm so sorry, tortoise and the rabbit. So you are recollecting what the story that you had read. So the page in which you read the story or the video if you have seen about it, you try to visualize the story. Correct? So when you do such things, you will tend to remember it in a long period of time. Over a long period of time, you will definitely remember it. When you are trying to visualize it, that is, it is happening right in front of your eyes. Something you're watching, like cricket or a movie. So you're seeing it in right in front of your eyes. So the story or the passage that you're reading, if at all you visualize it, you'll be able to understand it much better and definitely remember it for a longer period of time. You won't forget it. Now already read it. Yes, sir. Madam, 1 minute, sorry. Yeah, they have actually enabled the activity poll. Okay, we can ask them to do the activity. మీ అందరికీ యాక్టివిటీ పోల్ ఎనేబుల్ చేశారు. మీరు యాక్టివిటీ పోల్ని కంప్లీట్ చేసి చేయండి. ఓకే, ఇంకా 10 minutes టైం ఉంది కాబట్టి మీ యాక్టివిటీ పోల్ని ఎనేబుల్ చేశారు, చేయండి అందరూ. ఎస్ మ్యామ్, సారీ.
Do I continue or need to read that? I think they are doing the activity. I think we can continue. Okay, simultaneously I Because, can because understand. yeah, because the attendees count is drastically decreasing. Hmm. Lokesh told me to inform here. Okay, Yeah, you can continue now. okay. Trying to visualize the passage that you have read, rereading the stories, use graphic organizers to try to make a flow chart or a interesting manner to remember the context that you have read. Use graphic organizers. In PPT on, we have a lot of charts, images, wherein you can insert it and you tend to make a mind map of it. Yes, you tend to make a mind map of the passage that you have read. So you can make utilize of this graphic designers. Arrange and show information using tools like charts, diagrams, or maps to understand or organize ideas clearly. You have read a story, to put in a nutshell or to summarize it, what you can do, you can draw it in your own manner and Ma'am, understand the concept, right? Or you can ma'am, make utilize of the yes. ma'am, sorry, you are not sharing your screen. I was talking about graphic organizers. Okay, now that you have visualized, you are organizing the information that you have gathered. How you can organize? You can make use of tools such as flowcharts or any mind mapping tool so that it summarizes the story in a simplest manner. Yes, here it says that you can make use of charts, diagrams, or maps to understand or organize ideas clearly. Correct? Next, what else can be done? Evaluate understanding. What did I learn? After reading such a big story or a passage, what am I trying to understand? What is my learning from this? What is my understanding? What I knew already about it, what I learned from the passage now that I read. You can connect it. So you evaluate. You start analyzing what you have understood. Right? So these are all the various things to keep in mind while reading a comprehension. Strategies to be kept in mind while we comprehend a passage. So we started with the reading the text, activate prior knowledge, infer meaning, then graphic organizers, and finally came to a conclusion, evaluate understanding. What is the understanding that you get by reading this passage? What did I learn? So this simple word, let's just understand, to summarize in a nutshell what I learned from this story or a passage. This you can tell about language, this graphic organizers. So students, you understand what are all the things, how you can relate when you read a passage, strategies to be kept in mind. టుడే క్లాస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యామ్ అండ్ సార్ గుడ్ గుడ్. సో ఫైనల్ గా మేడము ఏం చెప్తున్నారు అంటే మీరు ఏ ప్యాసేజ్ అన్నా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందాక మనము ర్యాబిట్ అండ్ టార్టాయిస్ కథ విన్నాం కదా. మీరు కళ్ళు మూసుకుని అది టార్టాయిస్ అండ్ ర్యాబిట్ విజువలైజ్ చేయమంటున్నారు. ఏదన్నా సరే విజువలైజ్ చేశారనుకోండి మీరు, మీరు లైఫ్ లాంగ్ అది గుర్తుండిపోతుంది మీకు. ఎందుకంటే దట్ విల్ బి మనకి మన మైండ్ మనము 100 పేజీలు చదివినా కూడా గుర్తు ఉండనిది ఒక విజువల్ చూస్తే ఆ విజువల్ గుర్తుండిపోతుంది. అందుకని చెప్పి విజువల్ విల్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, రైట్?
అందుకని మీరు ఏదన్నా ప్యాసేజ్ కనుక తీసుకుంటే ఆ ప్యాసేజ్ ని మీరు విజువల్స్ లో అరేంజ్ చేసుకున్నారు, ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో కానీ లేకపోతే మీకు ఎలాంటి విజువల్ లో మీరు చేయాలనుకుంటే ఆ టైప్ లో మీరు విజువల్ గా దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు అండ్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది మీకు. మనందరికీ ర్యాబిట్ అండ్ టార్టైస్ కదా ఎందుకని ఇన్ని రోజుల తర్వాత కూడా గుర్తుంది అంటే, మనం కళ్ళు మూసుకుంటే చాలు మనకి ఆ ర్యాబిట్ టార్టైస్ మెల్లగా నడుస్తున్నట్టు, ర్యాబిట్ ఏమో పడుకుని నిద్రపోయినట్టు మన కళ్ళ ముందర వచ్చేస్తుంది. ఓ ఓకే అని చెప్పి, రైట్. సో ఎప్పుడన్నా సరే మీరు ఎనీ స్టోరీ విజువల్, అది ఫైనల్ గా ఏంటి అంటే మీరు ఏదన్నా సరే ఓకే టార్టైస్ ర్యాబిట్ కథలో నేనేం నేర్చుకున్నాను, వాట్ ఐ లర్న్డ్ ఫ్రమ్ దిస్. మనం ఇవన్నీ ఎందుకు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామంటే, ఎప్పుడన్నా సరే మనం ఏదన్నా కథ తీసుకుంటే ఆ కథ సారాంశము మనం ఎందుకు మనకి అవసరము అంటే, ఒకటేమో అలా ఉండకూడదు అని చెప్పి, లేకపోతే మనము దాని నుండి ఏది నేర్చుకోవాలి, ఏది మనం చేయకూడదు, ఏది చెయ్యాలి అన్నది తెలుసుకోవడం కోసము మనం ఏ స్టోరీ తీసినా కానీ దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలన్నమాట. మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే దాని నుండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అని చెప్పి మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవడం అంతే. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవడం, ఏ స్టోరీలో అన్నా నేను దీంట్లో నేర్చుకున్నది ఏంటి, వాట్ డిడ్ ఐ లెర్న్. ఎస్ మ్యామ్, నెక్స్ట్. That's it, sir. I think we are done. Yeah. So, So how for is your today's class? session, yes. Yeah, they are saying thank you sir and ma'am for your interesting information. Okay. There, yeah, today's class is very interesting, ma'am and sir. Thanks Thank you andarki, so much. thanks a lot andarki. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. Bye andi andarki. Bye. Thank you.